Leute, einmal ganz kurz bevor das Video startet. Mir ist aufgefallen, dass unsere Aufrufe nicht so das Beste sind. Wir kommen nicht so über, sagen wir mal, in letzter nicht über 10 rüber. Und wir haben über 40 Abonnenten, plus 30%, die nicht abonniert haben, die das abonnieren sollten. Deshalb gehe ich davon aus, dass einfach von ihr die Glocke aktiviert hat und deshalb nicht mitbekommt, falls ich ein Video uploade. Also, falls ihr mich unterstützen wollt, auch an meine aktuellen Abonnenten, drückt bitte einfach die Glocke. Es geht super schnell und ihr bekommt immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein Video hochlade. Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit Genshin Impact. Hey Freunde, willkommen zurück zu Genshin Impact. Das war wieder eine vorgenommene Folge, da ich hatte mal wieder keine Chance, eure Kommentare zu lesen, weil ich viel zu viele Videos aufnehme und viel zu wenige schneide. Damit es euch hilft zu verstehen, wo wir gerade ungefähr in der Zeitlinie dran sind, dieses Video ist kurz nach meinem Friday Funkin Stream entstanden, meinem zweiten, wo ich Tankman besiegt habe. Sollt ihr unbedingt mal schauen. Wir haben jetzt auch die Aufgabe bekommen, dass wir jetzt nachts die Kathedrale schleichen Man, sollen. this stinks. Having to stand around here all day long, having to guard this entrance. Hey, don't move. You can't go down there. Seems we're gonna have to wait until nightfall to sneak in. Ja, ich hätte da eigentlich durchgekommen bis vorhin. Okay. Äh, wo war die Paimon-Fähigkeit? Da, die Zeit. Umstellen auf 18 Uhr. Er geht. Er despawnt. Rein da. Oh, Sneak-Mission. Okay. Bin gespannt, wie das in Genshin Impact funktioniert. Sondern kann ich mich ducken? Nein. Ich muss besonders vorsichtig sein. Ich weiß nicht, was passiert, wenn die mich erwischen. Und ich will es auch nicht wissen. Oh Gott. Bleib da stehen. Bleib da stehen. Lauf. Oh. Doch, ich kann mich doch sneaken. Was zur Hölle? Ah, ich kann eine Ablenkung werfen. Okay, das ist cool. Das ist cool. Drehst du dich um oder bleibst du da? Gar nicht. Okay, das ist richtig cool gemacht. Kann das Spiel noch besser werden? Und das war keine gute Idee, das war keine gute Idee, das war keine gute Idee. Ah, hi Kumpel. Ah, keine gute Idee. Keine gute Idee. Ja, geh da lang. Geh da lang. Na, was machst du? Du sollst da lang gehen. Oh Gott. Okay, ich habe einen Plan, ich habe einen Plan. Oh. Ah. Hey Jungs. How's it going? Oh Gott. Oh Gott. Ah. Ich hab's. Ich hab's. Who are you?
Oh nein. Freeze! What are you doing here? Oh crap, wir haben ein Problem. What? Follow me. Aber seht ihr, die Cutscenes sind unglaublich flüssig. Wir haben mein Gesicht gesehen, also hat sich der Flugschein ja gelohnt. Oh, die Kamera macht Faxen. Warum macht die Kamera Faxen? Oh nein, das sieht nicht gut aus. Ich glaube, ich schaff's trotzdem noch. Okay, wir sind in Sicherheit. Master D. Luke, this is this week's accounts. The disaster has der greatly wieder. affected business. Well, let's hope it all ends soon. Hi, we'd like a seat at your, least conspicuous table. The second floor has fewer customers. You'd be less conspicuous up there. But aren't you a bard? Why not sit front and center? Let's save the paid performance for next time. We'll be heading up now. See you in a bit. Die haben aber trotzdem mein Gesicht gesehen, das wird so Keep an einfach. eye on them. There's something strange about that bard. I'll go ask around. Ask who exactly? The protectors of Mondstadt. Oh nee. Oh, es tut mir leid, Amber. Die Story zwingt mich dazu. Oh, ich wusste auch, dass es keine gute Idee ist. Master D. Luke, have you seen two thieves around? What happened? Why have you mobilized so many guards? Haven't you heard, Master D. Luke? Two thieves are trying to steal the Holy Leier. Huh? How odd. Isn't it? The Holy Leier is a treasure that was played by the god of animal themselves. Such a precious piece of cultural heritage. Why would one want to steal something they can't sell off? Would pay better to steal from my sellers. Huh? Sorry, off topic. Believe they headed that way. Understood. Thank you, Master D. Luke. Oh nee, ich habe ein Problem, ich habe ein Riesenproblem. Today I think I'll have a glass of... Der trinkt jetzt. You can put down that bottle you stole from behind the counter. something cold. Right. I want answers. Let me finish my drink first. I'll pay you. Well, with a performance. It's not about money. You seem too young to be drinking. No need to worry. When I started drinking, you were still... Wie wäre es, wenn du erst meine Fragen beantworten würdest, ja? Oh, you want to ask, who's this? Am I right? He is Master DeLuke, the boss of... the owner of this tavern. Der Besitzer der Taverne ist ein By the way, his dandelion guter wine is Kämpfer. one of my favorites. Although most of the time I can only afford a bottle or two. I just heard about some thieves from the guards. For the record, I like your guts for trying to steal the holy Leier de Himmel. Even if you are fools. But we don't often get to see people like you. Dank, Us Fragezeichen? that stole it. The real thief is still out there. This is the hotshot of the Knights of Favonius. Warum? Why would someone so aspiring steal Mondstadt's sacred treasure? Hotshot. Oh, so it's you. So, you and the bard are close friends? Wir kennen uns nicht lange. Despite only being a passing traveler, you still offered your help to Mondstadt in its time of need. Shame you joined the Knights. The Knights of Favonius. Inefficient right from beginning to end. And towards the Fatui, weak and conservative. Forget it. I don't feel like talking about it. Seems you don't really like the Knights of Favonius. Just differences in approach is all. I have my own hopes for this city. Now, answers. Why did you steal the Holy Leier? You sure you want to know? It could implicate you in the affairs of the Knights of Favonius. That's fine. I somehow always end up implicated in their affairs. Also, ihr scheint es zu mögen. If I tell you the story with a performance, will you believe me? It depends. I'll make my own judgment. Then will I get paid? Your reward will range from anywhere between 5 mora and the Holy Leier. It all depends on your story. Very well. Let me put on a show.
So, Cutscene, funktioniert sie? Ja, sie funktioniert. Ist einfach nochmal ein Speedrun von der Geschichte. Aber die Cutscene funktioniert ohne What did I Lags. just witness? This is confidential information. Why did you let me know? Er hat ungefähr der ganzen Stadt erzählt. Perhaps the winds are changing. What say you, Master Diluc? Interesting. Give me some time. I'll organize some contacts. Outlander, as one of the knights, it seems you're not a suspect. Die haben mein Gesicht Blonde is the only gewählt. description on the wanted poster. You should be safe. As for the bard, however, it'd be better if you stayed in the tavern. No problem. I like taverns. Okay. Let's meet here tonight after the tavern closes. Ist es nicht schon Nacht? Die Ärgernisse des Ordens. Oh, jetzt bin ich heimlich Krimineller. Oh, das ist ein... Oh. Versuche erfolglos das Heiligtum auszuleihen und erfahre dann von dem Problem des Ordens. Oh. Verlasse die Taverne. Oh, Wettplatz ist da draußen bei Leuten, die mich das schaffen wollen. Oh. Hintervor und kehre zur Taverne zurück. Hi! Ciao! Ich muss wieder in die Taverne rein, dass ich gerade erst rausgekommen bin. You're here. Ja, wir sind gerade rausgegangen. Wait, you're... Was? Jean, ihr hier? Well, first of all, I contacted more than one person. Secondly, she came here as Jean herself, not as the acting Grandmaster. A Jean you would never see, even as an honorary knight. What a surprise. I heard about the Holy Leier, but I never suspected it was you. So, the sound of the Holy Leier can purify storm terror and return it to normal? Is that true? That's right. Your honorary knight is putting themselves on the front line to try and resolve this storm terror issue. Now that's the hotshot of the Knights of Favonius I'm talking about. Feels like we're breaking the law, though. Ja. I understand this kind of absurd explanation is hard to believe. But we can ask the bard to play the song again to try and persuade... I believe you. To Oh. persuade our stubborn command... Wait, what? Oh. I can't think of any reason for Dvalin's betrayal, given it was once one of the Four Winds. However, if it was poisoned in the battle over Mondstadt all those years ago, Glaubt and uns then das? corrupted by the Abyss Mage after it woke up, we can't really blame it. But as acting Grandmaster, I obviously cannot make such a statement publicly. Diplomatic Understand. pressure from the Fatui makes it hard for us to seek a peaceful resolution to the storm terror issue. People would think I've lost grip on the gravity of the situation. That's why I can only do this in private. Stehe. That's one of the reasons I don't like the Knights of Favonius. What surprises me is that you would believe in Outlander so easily. My cautious and meticulous superior, even you trust him, don't you, sir? I already told you not to call me sir. Never mind. Ich tue einfach so, als hätte ich nichts gehört. Wow. This is really awkward. Ja. I have a rough idea That's of where really the Holy awkward. Liar de Himmel is. Nice recovery. She's really talented at changing the subject. The conflict between Mondstadt and Snezhnaya stems from the conflict between the Seven Nations and their respective gods. The cryo-gods Fatui seem to be after the animo-gods' power. Wir haben sie vorgeschlagen, die Partei in der Stadt zu übernehmen. Right. If the Knights of Favonius publicly prevented an attempt on Dvalin's head, then the only other way to affect the animo-gods' power is to take the Holy Liar. The number of Fatui that have come to Mondstadt is far from limited. I've already managed to coerce a few reports out of them. Diluc has determined that the Holy Liar is not being held in the Goth Grand Hotel. I imagine they don't want to leave something stolen in a place where it could be so easily found. Ja, verständlich. Paimon gets it. If too much of a scene gets made, then it becomes a big diplomatic issue. Such is the diplomacy between the Seven Nations. Ja, schon ein schwieriges Thema. Outlander, ready to go? Wohin? Okay, ich gehe vom Mal. Ich glaube, ich habe gerade ein Level abbekommen. Jean just
said the Fatui are trying to take Dvalin's power for the Cryo God. I fear this might fall short of their true intentions. So, darf ich jetzt I rausgehen? think Ist they der intend to drin? use Barbados' connection to the wind to draw him out. Just like Lisa traced the source of the storm to the temples. Also wollen sie dich The finden? god of Animo? Hasn't been seen for more than 1,000 years. What makes you think that's their intention? Oh. Well, Huh? Forget it. I don't like having to pry. Here, take this. What is it? ja, was ist das? Wo bist du? A disguise to protect your identity. Put it on before you run into the Fatui. Wo hab ich die Fortunately, Verkleidung? there's still one of Mondstadt's allies. At least that's the facade we're maintaining. Our actions are going to get them stirred up. Better to not implicate yourself on a personal level. So, darf ich jetzt rausgehen? Ostag? Betritt das Versteck der Fatui. Ah. Well. Das Ding wäre, dass wir das beim nächsten Mal machen werden. Ich wünsche mir 17 Minuten mehr Aufnahme. Das heißt, ich werde wahrscheinlich in 15 Minuten oder 12 Minuten Videos rausschneiden. Dann muss ich auch den Part davor schneiden. Ja. Ich habe eine Menge zum Schneiden zu tun. Well, wenn es gefallen hat, lasst ihr ein Like da. Und ciao.